Salut tout le monde, c'est GameEi8ht, bienvenue pour ce GameEi8ht trouve sur du Xeno 2, toujours à Tantal, et cette fois-ci, on est où? Attendez, oh là, le son est un peu fort, il est un peu fort le son. Alors, quel était le but de la mission? Alors déjà, on va faire un truc classique, ah oui, Pire à enlever, voilà. Pire a été enlevé, hop, j'ai presque plus de retard sur les enregistrements de vidéos, je me sens bien. J'ai eu 2 reviews de la semaine dernière à rentrer. Le reste, je suis plutôt correct. Ça fait plaisir. Attendez, on va mettre ça de loin. Voilà, on va rapprocher le stream deck pour les transitions. C'est mieux. Et comme ça, on peut se mettre bien sur... Oh, voilà, on peut se mettre bien comme ça sur le reste. Ok. Je parle normal, pas d'effet de mode. Ok, c'est bon, parfait. On y va, les go. Où est-ce que je dois aller? Donc là, il y a une quête acceptée. La musique est belle, total. Hein. Ouais, très très belle cette musique. Il est où l'échelle? Il y a une échelle là? Il n'y a pas une échelle pour monter ici? C'est une échelle, faut me prendre pour un con quand même. Allez, c'est bon celui. On y va. Tant pis pour l'émission. De toute façon, je vous ai dit, on joue pas pour l'émission. Toujours pas d'écran. Je sais. J'ai pas encore l'écran là, machin, comme c'était convenu. Désolé, j'en suis navré. Ce n'est pas prévu pour l'instant. C'est prévu, mais pas tout de suite. Calmez-vous. C'est dans Théosoir? C'est pas dans Théosoir. C'est au palais. Au palais que je dois aller. Ok. À la vôtre. Le fond vert qui est dégueulasse, désolé. C'est le côté noir. J'ai eu des problèmes Streamlabs. J'espère que le son n'a pas bougé. Surtout les écrans, cette fois-ci qu'on bouge. J'ai déjà dit ça la semaine dernière. Hein. Mais là, c'était, là c'est les écrans qu'on bouge, c'est les visuels. C'est un peu chiant, désolé. On passe sur autre chose, on verra plus tard. Are you all right to be up and about? Yeah. I'm all healed up. Sincere apologies. If I hadn't attempted to destroy the Aegis, they would never have... If you'd done nothing, they'd have come for her anyway. You're not to blame, Your Majesty. It's my fault. 500 years ago, this kingdom was rent in twain. Some followed Adam, who sought to live with blades and titans as equals. Others opposed him, preferring to consider humans as the masters and titans as our tools. When Adam returned to the ether, his rivals seized power, leveraging the power of the Omega-8ht. They declared themselves the Tantalese royal dynasty. Claiming they were the hero Adam's descendants. Precisely. My ancestors merely used the name of the beloved Adam in order to win over the people. Before long, we resolved to protect ourselves from meddlesome foreigners by descending deep into the Cloud Sea, taking the dirty secret of our family's lineage with us. The Praetorium, for their part, did not protest. Can you guess why? No. They offered to stay silent in exchange for a certain resource. An annual tribute comprising a fixed quantity of core chips. I have something I wish to show you. What is it? What is this? This is Gembu's ether flow. The Titan draws in the fabric of the Cloud Sea and uses it as a source of energy. This energy flows throughout the Titan's body in the form of ether. Refining and crystallizing this ether creates core chips. This process is what you see before you. So, in other words, you're siphoning away a portion of the Titan's energy. Our cold climate and poor harvests
They are the unfortunate side effects of this process. I think I'm beginning to understand. Core chips are vital to every nation's military and energy policies. The Praetorium desired this power. How come? Allrest at the time was in crisis. But for the Praetorium, it was a precious chance to expand their sphere of influence. So they missiled in. As a result, Tantal fell into a chronic energy shortage. Then, well, you saw for yourselves. Near frozen earth, failing crops, the Tantalese people are forced to live in abject poverty. So why not just leave the Cloud Sea? Genbu can move, right? Just go somewhere warmer. They fear contact with other nations. Too afraid it might expose the truth behind the legends they spun about Adam. That would explain their isolationism. Indeed. That was 5 centuries ago. Now the Aegis has awakened. The Praetorium is demanding we hand over the Omega Theta. They are threatening to reveal our secret if we do not acquiesce. Indollar? Threaten you? I get it now. That's what was in that letter. Enough was enough. I couldn't stand by and let the Tantalese people suffer any longer. Therefore, I made a decision. And that's why you... Yes. I knew there was a chance that the Praetorium would use the Aegis against us. But if I could neutralize her power, perhaps we would stand a chance of opposing them. And perhaps by saving my people from poverty, I could absolve the sins of my forefathers. You didn't think about using the Aegis's power yourself? Wielding such power is beyond my means. I am under no illusions. However, does the same apply to you? I felt something. When I looked in your eyes, I knew. Perhaps you are the one to whom we can entrust the Aegis's power. Father. In the end, it seems I only managed to make things worse. I can blame nothing but my own judgment. This tome records the deeds of the hero Adam. According to this, he saved the world from destruction using a white sword, and then disappeared, along with a red sword. White and red. It must mean Mithra and Pyrrhus swords. Whoever wrote this must have had a personal connection to Adam. And, most curiously, after Adam disappeared, the author of this book went looking for something. Something. The third Aegis sword. There's a third. Apparently, this sword was as transparent as diamond and gave off a clear, brilliant light. But Adam went his whole life without using the sword. In fact, he could not use it. What do you mean, couldn't? The sword was simply too powerful. Even he, the legendary hero, could not contain the power it commanded. And thus, fearing its power, he sealed it away somewhere. The author therefore surmised that this sword alone was the one true sword
of the Aegis. Now, Rex, you were defeated by Jin. Doubtless that man is a powerful warrior. But even so, can this be right? Can the Aegis herself truly be outmatched by a single opposing blade? Would it not make more sense to presume that you lost because you have yet to unlock the true power of the Aegis? You mean I'm the one who's been holding them back? Your Majesty, where is that sword? We have to find it somehow. We have to find that sword and rescue Pyro and Mithra. Regrettably, the book does not specify the sword's location. But there must be. However, reading between the lines, it seems the author suspected that the sword lies somewhere in Lefthyria. It's not much, but that's where I would begin the search. In Lefthyria. Are you ready? Huh? Are you ready to do what it takes to be their true driver? Gramps? Well, are you, Rex? Yes! Of course! I'm going to be the driver that Pyra and Mithra deserve. And then, I'm gonna take them to Elysium. Then come with me. I'll show you the way. My son, Yeah? I have a favor to ask of you as your king. Well, that's a first. Are you feeling okay, old man? Maybe you're coming down with something. The Aegis needs... No, rather the boy needs protection. You mean Rex? Yes, I saw something in that boy's eyes. A light that must never go out. Steady on, old man. People will get the wrong idea. Fine. Leave it to me. Thank you. Nah, it's not like I wasn't gonna go with him anyway. You really can't judge a book by its cover. Who'd have thought that sweet-looking girl would threaten to destroy herself? Didn't she realize taking her own life would mean the boy died too? Oh, she knew exactly what she was doing. The whole thing was a bluff then? No, not at all. The reason she gave her core crystal to the boy was to replace his heart after Jin put paid to it. An Aegis core encodes the blueprints for all life. She took advantage of that. Incredible. I had no idea such a thing was possible. Aegises truly are a breed apart. Cores are constantly accumulating data about the outside world. The fact that their injuries are mirrored is a result of their twin cores exchanging information. If you wanted to be poetic about it, you could say that their very lives are intertwined. But there's nothing to stop her from severing that link. What do you mean? Before issuing the kill order to the artifice, she would have transferred the remainder of her core to the boy, letting him live on, heart complete. An Aegis can survive for a short time without a core crystal.
Don't ask me why. It's just how we were made. Ah, so that's the reason Jin agreed to her terms. He couldn't care less about the boy. But he wasn't about to lose this one. Simple as that. Putain, limite, je commençais à m'endormir. Après, il est tard, hein, donc, mais là, c'est vrai qu'il y avait trop de cinématiques. Fond 7, on retourne à fond 7, c'est là où je vis. Oh putain, c'est vrai que le fond vert, il va falloir faire un truc. Bon. Beaucoup de cinématiques, beaucoup de choses. On a vu certaines petites choses qui sont fort sympathiques, hein, en soi. Mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, là. On va devoir quitter ce titan. On va retourner à fond 7. Directement parler à Corinne, j'en sais rien, peut-être supposition. Bref, vous avez vu, le scénario avance, c'est compliqué et simple à la fois. C'est juste long, rebondissement sur rebondissement. Et d'ailleurs, on y retourne. Alors, c'est je dois aller où? Par là. Let's go. Non, toujours pas, c'est par là. Voilà. Parfait. What are we doing here? Did you know Fonset has another name? Huh? Hero's Rest. Hero? As in? Indeed. Fonset village was founded by Adam himself at the end of his travels. After the war, Adam charged me with protecting the village. Was this village really that important? What do you think I was protecting? You mean it's... Follow me. On dit comme ça sent le gag, hein, évidemment. Hein. Moi, ce qui m'énerve, il va falloir que je récupère très vite mes mercenaires. Donc dans 20 minutes. Pourquoi? Ah, c'est pas que ça se passe, hein. Faut que je me calme. On suit la route et puis on y va, c'est tout. Bon, c'est des petits sticks, des monstres, le 40, enfin 30, alors que le 40, on s'en cogne, nous. Ce qu'on veut, c'est avancer. Donc on y va. Dragon? Ah, intéressant ça. The village guardian? Just looks like a stone pillar to me. They say that the village's guardian spirit dwells within. Gramps, what are we doing here? Rex, try turning the stone tablet clockwise. This? Huh? This crest, it's... I've seen it before. Place your hand on it. Here goes. What's this? This passage leads into the very center of the archipelago. There lies the cavern known as Spirit Crucible Elpis. That's quite a name.
This entrance and the gate of the spirit crucible are sealed in such a way that only a Leftherian can open them. Ah, so that's why Jin needed me back then. When Adam founded this village, he hid something deep within the body of the Titan that forms the archipelago's center. You mean the missing sword? I don't know how word of it got out, but many were led here by rumors of the legendary sword. More than a few have entered the spirit crucible, but none have ever returned. Is it really that dangerous? Adam wanted to ensure that the sword was securely sealed away. He put many measures in place to stop it falling into the wrong hands. Only the hands of someone worthy. Adam said that taking this sword would be the mark of the Aegis's true driver. The true driver? What do you say, Rex? I'll do it. No. I have to do it. Every moment we waste, Pyra and Mithra could be... Then you're ready for what lies ahead? If you hadn't interfered back then, neither of us would have had to go through all this. Now then, time to take back what I lost 500 years ago. How he's still alive with his crystal in that state? Seriously? It's not normal. The Aegis is the master blade. The first blade the architect forged. Malos can do things we can only dream of. And how's he going to restore his core exactly? He'll extract the data he's missing from the core of the other Aegis. Then all his power will be restored. Mm-hmm. Okay, so what will that do to her? Well, if she's lucky, she'll live. As an empty husk, that is. Rough deal. Malos doesn't hold back, huh? Don't blame me for this. It's our father who made us this way. But don't worry. Once I meet him, I'll get the answers we're after. I need to know why we're like this. In any case, this world only needs one Aegis. Don't you agree, Pyra? Bon, bah écoutez, je pense qu'il est temps d'y aller, hein. Rentrer dans l'esprit des... dans le creuset aux esprits, il était temps, hein, au bout de 25 minutes de jeu. Alors, ce sera pas une grosse vidéo, parce que je suis claqué. Mais je pense que 50 minutes, c'est bien. Au grand maximum 1 heure. Grand maximum. Ce serait une vidéo normale, dans ce cas-là. Mais bon, si je peux éviter, ce serait cool. Je suis claquax du fiac. Sérieux, quoi. Semaine de ouf. Avec tous les rattrapages vidéo et tout, avec ce qui se passe, machin, machin, c'est compliqué. J'ai appris des bonnes nouvelles au travail. Bonnes nouvelles que je pourrais peut-être annoncer maintenant, mais au cas où, on sait jamais si ça change, je préfère pas.
On en parlera plus tard. Concentration, il me manque 3. Indice abandonné. Concentration. J'ai aucune lame qui fait concentration. Je vais devoir améliorer mes lames avant de continuer le chemin. Et je vais éternuer. Ça commence, ça devient début de fatigue. Excusez-moi. Excusez-moi. Tu vis l'habillement, ça c'est chiant. Culture ancienne, non. Culture ancienne, j'en ai toujours pas, c'est quoi qu'il faut? Tu vois, un certain nombre d'objets de type mécanique. Bah, excuse-moi, hein. Ok, là je me répète. Concentration, j'en ai pas du tout. Genre 0. Et je peux rentrer quand même ou pas? Ah bah attends, mais je suis con, c'est une quête là avec le truc bleu. On s'en bat les couilles de concentration. Ah, pour l'instant, on s'en bat les couilles. Repère, creuser les esprits, entrer. Ok. Bon, on avance. Malheureusement, on n'a pas une lame d'attaque. Tu vois, ça peut nous poser problème. Ça peut nous... C'est pas que ça va arriver, mais ça peut nous poser problème. Donc on verra plus tard. On verra. Joe Mac, what are you stumbling for? Sorry, my lady. I've been feeling a little dizzy. You too? You too, Lady Bridget? Yes, for a little while now. Though I'm still capable of standing. Hey, same here. What's up with this place? It's kind of creepy. What is going on here? I feared as much. Gramps, you knew this would happen. The tales say that Spirit Crucible Elpis saps the strength of blades. It's one of the reasons why none have ever returned from its depths. I say. Ether flows scarce in this area. That may be cause of problems. Like that time in the Tantalese Palace? That not only thing. Glowing particles in air. They absorb ether. That is source of light. So not only do you have less power, the power you do have is being absorbed. Well, that's jolly tragic. You alright, Poppy? Poppy just fine. Poppy never better. Of course. You're an artificial blade, ain't you? Ouais, bon, alors, il y a eu un petit cut. Vous m'en voulez pas, mais je suis un petit gros. J'aime bien manger. Et je suis allé chercher à manger pendant la cinématique. Je me rappelais cette cinématique qui est très importante. Au passage, vous avez vu que beaucoup de personnes perdent... Beaucoup de personnes, pardon, perdent en énergie. C'est les lames, avec les terres et tout dans le genre. Vous allez voir qu'il n'y aura pas que ça, ça va être perturbant. Ça va être justifié après, mais ça sera perturbant au début. Vraiment, c'est bizarre. We have to cross that. Yes. But we must proceed with caution. Once we enter, the blades will be sapped of most of their power. If they run out of energy, they might be forced to return to their core state. And there's a chance they could never be reawakened. Pandy, you'd better just stay here and guard the fort. Why just me? Don't you want me? Don't ask dumb questions. You know very well why, don't you? If I'm staying, you ought to stay. I'll be fine. When am I ever not? If you're going, I'm ordering you to stay here. Is there something wrong? Pandoria was just agreeing to stay behind. Nuh-uh! I'm going with you! We made a promise, didn't we? Don't you dare say you've forgotten! I go where you go. End of story. Fine. My lady. I'm fine. We can't give up now we've come this far.
don't. I know what you're gonna say. I understood. I don't know what's in there, but apart from Tora and Poppy, we're all going to find our abilities severely weakened. Be careful, Rex. Yes. Healing arts are going to be less effective too. One nasty wound and that'll be the end of you. Yeah, I get that. Tora, Poppy, we'll need you on the front line. You got it, Rex! Poppy is artificial blade, so request is very extremely not a problem. Technology saved the day! 3 cheers for Nopon know-how! Where are Poppy's cheers? Thanks, guys. Alors, très important. Donc déjà, il nous suggère, le jeu nous suggère, parmi ces cinématiques qui peuvent sembler anodines et tout, déjà elle est utile, cette cinématique. On dirait pas comme ça, elle est utile. Alors, déjà, on va écouter le jeu, ok? On va changer l'information et on va dégager quelqu'un. On va dégager quelqu'un qui n'est pas forcément utile. Voilà. À contrario de niveau, j'ai envie de dire elle. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire elle. Peut-être que je vais le regretter, mais peut-être pas, on verra. Bref. Voilà, déjà pour commencer. Parce que Poppy est le seul qui peut permettre d'attaquer en continu avec ce problème d'éther. Ok? Deux trucs. On profite de ce cool wargame parce que ce monde-là sera un cool wargame. Ok, c'est très peu de phases où on peut se balader réellement, mais quoi qu'il arrive, c'est pas vraiment un open world. On sait que c'est un donjon plus qu'un open world. Bref, tout ça pour vous dire que je vous parle et du coup je fais pas attention où est-ce que je tombe et où est-ce que je meurs. Et ça c'est pas très grave, ok? J'en ai profité pour bouffer 2 yaourts pendant la cinématique, ce qui me remet plutôt bien, moi qui commençais à fatiguer et qui avait faim. Bref, on perd du temps parce que je vais devoir marcher encore et encore. Et que du coup les points de sauvegarde sont assez loin d'ailleurs dans ce jeu, donc il va falloir faire très attention dans cette map à ne pas crever ne serait-ce qu'une seule fois. La preuve en est, sinon je vais devoir recommencer à chaque fois là ce que je suis en train de faire. Au bout d'un moment ça commence à être chiant et surtout c'est une perte de temps pour la vidéo qui est en train d'être tournée où on est à 32 minutes, 40. Bref, je parle comme ça sans savoir, sans débitant, juste pour pouvoir combler le vide, le manque de temps, ou plutôt... J'ai envie de dire le fait que je perds du temps. Voilà, oh il y a un gros poisson ici. Alors les gros poissons généralement ça nage dans l'eau et là ils volent. Bon j'arrête, c'est sûr. Ouais, sérieusement. Dans cette cinématique, on a donc suggéré de prendre Poppy dans notre équipe. Poppy et Tora. Mais on a vu aussi 2 secrets qui se cachaient. On voit que Zik cache quelque chose. C'est dur à dire ça quand on est fatigué. Il cache quelque chose, mais que Nia a tendance à avoir un petit secret à son côté. Avec du recul, j'avais déjà deviné qu'il y avait des 2 cachés quelque chose de particulier. Et il voulait pas le citer. En soi, pour spoiler, c'est une peur d'être jugé. Une peur d'être jugé par ses camarades. Ça c'est sûr. C'est rien de grave, rien de mal, mais pas loin. Et chacun a son secret qui est le total inverse de l'autre. C'est tout ce que je veux dire, en spoil, pour ceux qui n'ont pas suivi. Maintenant, laisse gong, et laissez-nous porter par le vent. Hey, c'est sympa cette petite chaîne là, GameEi8ht. Abonne-toi. Grâce à notre ami Piaf de Éléments en vent, dont je me rappelle jamais le prénom, Rock, voilà, putain. J'ai du mal avec lui, hein, j'ai du mal. Are you all right? Never better. I'm right as rain. The deeper we go, the thicker these particles get. You can still turn back. Thanks. Your concern is touching. Worry about yourself, yeah? I can look after her. Zeke, you don't look so good yourself. Is something wrong? Huh? Oh, yeah. I didn't think it was worth mentioning, but, How did you get that? I told you about the time I almost bloody died, right? C'est très sérieux. Zeke,
Just leave me. Go on without me. No! If you die, I'll turn back into a core crystal. I don't want to forget everything. Pandy, I'm sorry. I hope your next driver is better than me. I don't want another driver. You're good enough. Prince Zeke! I refuse to forget our 10 years together. It's not going to happen. I'm not letting you die. Here. Bandits? Sucks. I don't want to be a bandit's blade. But I guess I won't remember anyway. Prince? Prince? Fear not. He's going to be fine. You saved him? The fact that you're alive is proof of that, is it not? I had to transplant part of your core crystal into his heart. His wounds were grave. It was the only way to save you both. I'm sorry. It's all my fault. Actually, I'm glad. What? Why? Knowing that a part of me is keeping you alive, I don't know, it's just nice. Pandy. What is it? They do that? In Indol? I guess you and I are more alike than you thought, chum. Though mine was just a surgical procedure. You make it sound so simple. I'm still trying to wrap my head around it. You know, the people of Indol can trace their roots back to Judicium. Judicium? The creators of that Titan weapon thing from Temperantia? Yeah, them. They carried out experiments, fusing blade and human cells, creating flesh eaters. So, those practices persist in Indol? Hey, so they took advantage of blade regeneration and patched me up with Pandy's core crystal, right? Since I have part of her core in me, I'm a blade eater or something. A blade eater. That's right. That's gotta be why this place is getting to you, too. It's all good. Let's just push on. We return. Bon, indirectement, j'ai spoil le secret Nia. Pour ceux qui se souviennent de la phrase que j'ai dit, justement cette cinématique. C'est beau, hein? Bon, Zeke, son secret révélé. Il manque plus que Nia.
pas fait pour Ulfric qu'on va équiper maintenant. Finch qui fait plaisir à voir. Et c'est tout. On va quand même relancer. Ouf, un petit frisson. Il fait froid en même temps, on reste en hiver hein, malgré tout. On reste en hiver. Parce que là, moi j'enregistre en janvier. Mi-janvier. Même pas mi-janvier. Indol, y a rien. Tantale peut-être. Déneigement. Force niveau 10. Matt Finch, la meuf. J'annulerai la mission s'il le faut, mais je sais qu'il me faut des... Ça sera Gorg. Je sais pas pourquoi. Je crois que ce soit lui. Je sais que j'annulerai s'il faut la mission parce que... 30 minutes, ouais. Parce que je vais devoir monter à certains endroits. J'aurais besoin de rock, je pense. De Wilfric. J'ai un peu serait-ce que pour sa force herculéenne, pardon. En tout cas, c'est pas sa force orthophoniste, parce que ça c'est sûr que ça marchera pas sur moi. Ok, il y a un putain de batras de merde qui m'attaque. Remember, le Maressator de Xenoblade. De Xenoblade Chronicles 1. Oh, ça fait mal, hein. Un batras, ça me fout dans le mal total. Ah, faut se barrer là. Hein. Ah, ça fait mal. Hein. On se casse. On se casse là. Faut même pas essayer de se battre ici, c'est n'importe quoi. On va perdre direct, hein. C'est même pas la peine. Hein. Là, le but c'est se casser. Se casser. Pourquoi pas aller chercher derrière un hôtel pour pouvoir se reposer, mais en aucun cas faut que je le combat. Force déchaînée niveau 2. Parfait. J'ai pas fait grand chose pour, mais ok. Ah, on court, on se bat les couilles. Allez hop, on se casse. Rob qui se TP parce qu'il a pas réussi à suivre correctement le saut. Non, je vais pas attendre ici 1000 ans. Hein. Clairement pas. C'est bien, on découvre des lieux. Je dis c'est un couloir game pour l'instant. Et pour l'instant on respecte ce couloir game. C'est pas ici. What? Attends, je suis mort. C'est là où ça va être très compliqué, très intéressant. La semaine prochaine, on va galérer. On sera encore là. Dans 15 minutes, on est encore là. Je vais pas enregistrer les vidéos après, parce que je vais te claquer. Mais on va faire 1 heure. On va faire une vraie vidéo classique. Il est quelle heure? 3h20 du matin. Je commence dans 6h. Ah oui, parce que je travaille. Il n'y a pas de fake. Hein. Il n'y a rien de fake dans ce que je fais actuellement, dans mes réactions, machin. Mais au moins, en lundi, bon, j'enregistre, il faut que le mercredi, j'ai tout enregistré. Et comme ça, à partir du jeudi, je monte. Je fais du montage. J'aime bien faire ça. Je sais que les 3 premiers jours, je me laisse l'enregistrement. Les 4 prochains seront les miniatures et les uploads. Enfin, montage, miniature, upload. C'est comme ça que je m'organise. Et dans ces 4 prochains jours, il y a aussi un soir où je fais rien parce que je stream. Donc en gros, littéralement, j'ai pas 7 jours pour GameEi8, j'ai 6 jours pour GameEi8 YouTube et 1 journée pour GameEi8 Twitch. C'est comme ça que je m'organise en vrai. Vous avez mon organisation, j'avais déjà cité cette organisation. Il n'y a rien de magique là-dedans. J'ai peur. Allez, s'il vous plaît, là, commencez pas à me casser les couilles, là. On va encore une grosse journée demain, mais mercredi sera une journée un peu plus calme et jeudi repos. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi. Et c'est par là que je dois passer. Voilà. Pour ça, je me fais baiser le cul. Parce que je suis dans un endroit qui n'est pas du tout convié pour. Bah, si, quand même, non, je pense pas. Non. Ah si, en fait, j'aurais pu passer à droite aussi, mais bon.
Je sais pas où je vais et j'ai peur d'y crever, mais bon, d'un côté. Oh putain, non, non, s'il vous plaît, Rex, ne meurs pas. On bouge plus. Donc là, il y a un putain de coffre derrière. Donc on va essayer de chercher le coffre. Hein, parce que bon, d'un côté, on sait pas. Yes. C'est une lame. Hein, comme j'ai dit, j'essaierai de faire encore un. Pas de crystal cœur. Ah, j'avais pas dit que je devais faire la lame de Vess. La quête de Vess. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Je lui ai appuyé entre temps. Hein. On la fera comme. Avant la fin du playthrough, on la fera, histoire d'avoir la lame. Juste par collection, si j'ai envie de dire. Ouais. J'aime pas trop le mot collection. C'est un boss avec une lame rare derrière. Oh putain. Treasure acquired. Open up. Bon, marche, il est pas là. Il a pas de culture ancienne, le bâtard. Il manque 3 niveaux de culture ancienne et j'aurais pu avoir le truc. Donc là, c'est sûr qu'il y avait une lame dedans. Come on, come to mama. Heals an aching soul. Allez, je me casse. J'ai récupéré plein de trucs, maintenant je me casse. Oh putain, je me fais enculer. Allez, un point de repère, s'il vous plaît. Avant que je prenne cher. Non, je le fuis, je cherche même pas à comprendre. J'arrive à la porte, il y a un point de repère. Ah, j'ai même une cinématique. Bon, alors on se met bien. Un point de repère cinématique. Les deux? Oh, on me fait chier. My lady. For the last time, I'm fine. Why don't you just worry about yourself? But... You gotta admire Shaled over there. He just put it right out there. Hmm? And here I am. Dromark. I'm gonna put myself to the test. Right here. I've decided. My lady. Very well. This mist makes me feel like I'm swimming through the cloud sea. This mist is produced when a fossilized Titan body reacts with the atmosphere. It's why it's so hard to breathe down here. Nia? What now? Are you in pain? I'm struggling to breathe like everyone else. And I'm a little dizzy, that's all. Oh, right. When that happens, it's best to just try and empty your head of all thoughts. What? It's an old salvager trick. When you swim down deep, it feels like your head's going to implode. You just go with it, don't fight it. Then you stop noticing the pressure. Why not give it a go? Empty my head, eh? You mean I have to start acting as daft as you? Tall order? Hey, that's not very nice. Everyone, over here! Tora, think this way, lead down! It certainly doesn't look like a natural formation. Maybe it was grave robbers. There's not too much worth stealing round here. Well, apart from... Whatever it was that Adam hid down here. Just a guess. It's possible that Jin and his accomplices have been here. Then, they found out about the sunken ship and went to Argentum. Still just a guess, but a pretty good one. Then there won't be anything left to find, will there? Sheesh. Well, if that was the case, then you'd expect them to already have the third sword. But they clearly don't have it.
No, I do not think Adam would let the sword be so easily found. No point in worrying. Let's just press on. Bon. Lieu et toujours pas de point de repère, hein, au passage. Hein. Ça commence à casser les coups. Parce que si je crève, là, je sais même pas où je réapparais. Hein. Peut-être pas ici. Voilà, c'est parfait. Place de jouvence, c'était une place casse-couille, il me semble, avec des plateformes, un truc, ouais, il y avait un peu de tout, c'était casse-couille, voilà, c'est ça. Un boss qui là qui va me croquer le cul. Voilà, et qui va me mettre très, très mal dans quelques secondes. Tu vas faire skip. Par des endroits que tu pensais pas skip. Voilà, truc. Là, c'est un raccourci de descente, ouais, c'est ça. Même pas, j'ai dit la merde. C'est même pas un raccourci, c'est de la chiasse. C'est pas ici qu'il faut aller, c'est tout. Tu récupères tout, on sait jamais. Hein. De toute façon, le jeu vidéo te dira classique, il faut toujours tout récupérer. Allez. Je sais pas trop où est-ce qu'il faut aller, ça m'énerve. Hélocoïdal. Cloître hélocoïdal, c'est bizarre ça. Non, je réfléchis, c'est bon, hein, je sais, c'est compliqué de savoir que je réfléchis, mais ça existe, c'est possible. Chiro déchiqueteur, ça donne pas envie ça en tout cas. Ok, donc là, est-ce que je vais à droite ou à gauche? La logique voudrait que j'aille en haut. Grosse pute. La logique voudrait que j'aille en haut, ça veut pas dire que je dois aller, que je vais aller en haut, ou que je vais y arriver. Par contre, maintenant, il faut savoir où est-ce que je vais. Ça va être là-bas. Donc c'est en haut, malgré tout, ça change rien. Dans 7 minutes, ça sera fini. Finalement, la tenue est une heure quand même, malgré tout. Je me sentais un petit peu moins fatigué par la... Après, hein. Ah, c'est ça, quand t'es dans le jeu, et il faut contrer les passages chiants. Putain, et vous voyez le fond vert qui casse les couilles? Il fait pas ça d'habitude. Il faut que je fasse un réglage, je suis désolé. Hein. Je ferai ça sans doute la prochaine fois. Pour la semaine prochaine déjà. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est par là que je dois aller, hein. Je pense. Ouais, ça me paraît logique que ce soit par là. De toute façon, là, on va tracer jusqu'au prochain point de repère et après on verra déjà à quelle heure il reste. Si on doit dépasser une heure, tant mieux. Si on est un petit peu en dessous, ça arrêtera un petit peu en dessous. Le but, c'est qu'on se rapproche le plus possible. Quoi. Et qu'on découvre des nouveautés. Parce que si on découvre pas de nouveautés, ça va être chiant. Donc là, on visite un peu. On a laissé un putain de cul-de-sac. Donc c'est pas par là que ça se passe. Sachez-le. On va aller récupérer ceci avant que ça disparaisse. Donc là, je sais pas où est-ce que je dois aller et c'est perturbant. Je suis monté par là. Ok, bring it on. Voilà, il y a un coffre là, il va demander, je vais dire un mot de passe. Crystal Cœur d'Aion. On finira par ça. Alors là, j'espère qu'ils vont pas me demander de trucs, parce que ça va être chiant sinon. Ça va. Crystal Cœur rare, allez hop, on a gagné 2 cristaux.
pense que c'est par là que ça se passe. Là, c'est le début aussi. Hein. Ouais, là, c'est le début, là. Maintenant, je fais bien exploser le cul. Voilà, c'est ça. Là, c'est le début. On revient doucement en jeu, mais pas trop non plus. Il faut... Par là, c'est mort. Par là, c'est mort. C'est en haut là-bas. C'est en haut là-bas qu'il faut. Donc s'il faut monter... No! We lost the upper hand! J'ai peur que si je vais par là... qu'il y ait un truc négatif... non, ça c'est le truc classique. Ok, ok, ok. Excusez-moi, c'est une zone que j'ai très peu fait. Ok, donc là en gros il te force en fait à monter pour redescendre. Donc on confirme que là tout à l'heure on était sur un échec total depuis le début. Là c'est vraiment une musique type Xenoblade. Hein. Je préfère vous dire. Hein. Ça sent vraiment une musique du maréchal et tout. À droite on était pas allé tout à l'heure. Parce que j'estimais que c'était pas le bon chemin. Ah merde, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans du tout, j'ai fait ça. Ah, en fait, en crochetage, on est plutôt très bien dedans. Hein. Par contre, en culture ancienne, on est à chier, les gars. Allez, on se casse, vite. Parce que lui, il nous veut le cul. Pam 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 ok, bon. On a bien chanté comme une merde. On passe de la montée claire à la montée moins claire, il me semble, c'est ça. Hein. Je sais plus trop, j'arrive pas trop à comprendre leur truc. L'objectif c'est que je ressorte par là, c'est ça. Et je continue de monter. Donc pour ressortir par là, il faut... C'est juste là en fait, c'est ça? T'es en train de me dire? Attends, parce que ça a l'air vraiment d'être ça. Hein. Ah ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai bugué la dernière fois. Je croyais qu'il fallait faire un truc plus compliqué, en fait, je vais juste faire ça, c'est ça que t'es en train de dire? Fâché lui. Ah non, ça va, il peut pas si chier que ça. Ok, donc là, j'arrive à l'étage. Où la suite a l'air d'être là-bas. À l'air, ça veut pas dire que ça va aller là-bas. Moi, c'est vraiment une map chiante, celle-ci. J'aime pas. Bon, je suis désolé, j'aime pas, c'est comme ça, c'est tout. Il faut... On dit il faut faire un monde, et là, en l'occurrence... Faut pas que je fasse spam, parce que sinon je vais mourir, là. Clairement. Là, faut que je skip un maximum de bâtards, parce que là, je me suis fait encercler à la base. À la base. Ok, on a découvert la suite de la map. Ce qui fait qu'on va pouvoir sauvegarder avant la cinématique. Oh oui, c'est ce qu'on va faire. Oh oui, on va faire ça. Je me rappelle de la suite. Ok, donc là, on va arriver ici. J'aimerais bien sauvegarder tout pile avant. Qu'on rentre pas dedans. Voilà, dès qu'on est à 30, on s'arrête là. Voilà. Donc, on va faire éclore malgré tout. On va pouvoir se permettre de faire éclore une certaine lame. Voilà, donc on va faire éveil. Il n'y a que elle qui peut faire Aegon. Donc, ouais, se permettre de le faire. Et je vous laisse la libre visibilité. Vous avez cette chance-là. Chance que vous n'avez pas habituellement lorsque je le fais les openings de lame avec Laura. Parce qu'on est en react. Là, c'est une lame histoire, donc c'est logique. Aegon, ancienne lame du frère de Morag. Alors, Igion en anglais, hein. Moi je suis Aegon, je m'en bats les couilles.
On va faire un petit récap de quelle lame elle a? Non, non. Elle a déjà des lames bien badass. Donc elle connaît bien, mais... Donc les lames qu'elle a actuellement, c'est les lames que je préfère. On va pas se casser le cul. Bien, on s'arrête là. On s'arrête là, c'était une belle petite vidéo. 1 heure, c'est déjà bien. Là-bas, je vais pas faire autant, mais vu ma fatigue. Mais bon, j'aime beaucoup trop ce jeu, on avance beaucoup, très bien, et j'ai envie d'attaquer le X derrière, si bien sûr le 3 sort pas entre temps. Voilà, on verra. Bon, en tout cas, bisous tout le monde, ciao, et à la semaine prochaine pour la suite. Portez-vous bien.